Guys, good morning. Today I woke up in a different place. I am here in Halifax. So since yesterday I landed in Halifax, and because I actually arrived late last night, and so I actually head directly towards this hotel, the Lord Nelson Hotel and Suites, because I was very tired, guys. And now we just woke up. What time is it now? It's 8:40 in the morning, and I feel like the weather is good outside, and I really want to go out. But today I have a lot of agenda. Today we're going to meet my brother, which I haven't seen for 10 years, and of course his family. And my favorite niece, I'm also going to meet her for the first time, and also we're going to celebrate his birthday. A lot of things I really want to say, but I think I don't have the luxury of time, guys. It's already 8:49. I'm not sure if you guys can see it, but like I need to prepare already. I need to start the day because Halifax, this is day one. This is Sullivan's Pond to your left here. Oh, this is also nice. Little pond, it has ducks and swans and all that. And the fountain there floats around the pond. Really? Yeah, it brings up water from underneath, but it floats, it moves during the day. And at night they have little lights on it. It's not much, but it floats. And it moves around. It's relaxing though. I like it. I think it's actually good for like walking too. This place is nice. Long time no see, 10 years. 10 years. Video ka. Kamusta? 10 years. Ikaw po, more than 10 years, I think. Sa Louis pa ta. Aw, Bigo Center. Oo, kasi ito. Hi! Ito siya. Bea, hi! Say hi. Takot siya. Kisa mo na siya. Kaabot na kita rin. So, ika-vlog ko para natin makita ba? Hi guys! You say hi? Ha? Say hi na. Ida. Ha? Okay pas kayo. Ida travel. Sige kaon, sige travel. Kamusta? Ikaw, kamusta? Okay, say hi sa. Ina sa pag-chat o sa mga barkada. Kuya, wag pa nagbago eh. Parang gapon. Musa. Si Kuya. Di na bago na. Bago na ba siya? Bago na siya. Mas, di na siya limon kayo karon no? Ah, di na kayo. Una lang, limuna mo na. Walampas, so gimik sa bus, good. Ha? Mabayad na siya kanang sa bus. Oo. Kunya, di na makuha ang sukli, kaya maula makuha. Oo. Di mo order Jollibee. Bebe, say hi, bebe, say hi, bebe. Say hi, say hi. Say hi sa camera, bebe. Say hi to Tito Jeff. Say hi, say hi. Say hi to Tito Francisco. Next na may. Gamay ra. Ah, Masud. Masud, oy. Ay, Masud. Look, look. Why you crying, man? Lagyan ng elevator. Why you crying, man? Look, there. Look. Look. Why you crying? Look, what's it? Why you crying, man? Why you crying? Look, who's that? Look, who's that? What's that Pokemon? Nice mo din. Nice mo din. Tinluon po. Ano yung kanaan ka na siya? Ay, why you so cry, man? Why? Money nahuloy. Ipalit sa Why mo cry, man? O ba na kayo mag-video? Simple ba? Simple but Mga ang marato kan yung mga business. Yung kasi tax bayaran. Dahag benefits. ang business na rin, oh, tano? Kaya kay YouTube dili no? Na YouTube.
Pila man day ko na. Pila man day memory na. Maganiharam ka rin. So, pila ito? Memory? Pila memory na. 102 GB ata. Gigabyte. Oo, gigabyte. Ano yung makita ang mga family ba sa Pinas ba? Yung mga mura lang ito. Hindi ka lisod na rin. Shout out. Shout out sa. Claire Rami diri. Kapamilya. Ganito pa kami sa Canada. Palit mi gatas. Mura namin nas buhol ng Manila. Timingan jud Atlantic. Sikat nita, aya? Mura og Walmart. Mura og SM. SM Pero kung Daghan ano sila Loy. Daghan ka dun sa Canada ning first store. Ikaw man. Naman po sa amo. Ha? Oh. Ate, Canadian tired eh. Pero ako ka i-counter na sa kuan, Toronto. Toronto, murag naa ni sa BC Spring. Atlantic bukod siya sa puro pang-Atlantic ra. Okay, doon naman Atlantic City ba? Ako, kaning area. Naman din gilubong si Jack. Diyan. Oh? Titanic. Titanic. Pero kung ka to sa ilog ka na. Sa dili sa kuan Halifax, Dortmund. Ah, dali. Dokumentaryo dyan. Ay, away Loy. Wala. Gaan naman to. Ano ka? Gaan naman. Gaan rin eh. Kamay rin para makahawid mo ka ba? Okay sa ba? Storya ba kay makita na lang ni mama ug papa. Okay. Kuan, kurog. Mama ug papa. Kurog lagi ang kamot. Sukad niya. Kamusta? Sige na po. Wala na yung kuan? Night shift. Ano ko mo? Kamot. Ay da. Wow. Na naging bad bis in sound na di lang ako. Wala man yung kamot. Ayong kanang buntag diha sa Pilipinas, buntag waron diha. Mura bang. Malit mi gatas kay nakalimot ko gatas sa akong anak. Kalimot Ibeya. Nakalimutan ang pinaka-importanting butang. Ang skincare mo ay nada. Ang gatas mo ay nabilin. Di ba? Ikaw na pipringo, para makahilam ka. Storya kay nakapart sa Ano, Kuya Chugo. Para Storya, kamusta yung mic zone dito? Salamat na ning duha ka tao kung dili wa ko kakaog steak ro gabi. Dami na ba si? mga mahod pre. Dili pa ba? Ari siguro interest mo. Yun po yung exit guys. Guys, our first time shopping here. Shopping day. Gatas today paliton. Sa Canada. Para ugma din. Ato sa Kasi ganon mo ma. Third time, grocery. Guys, nasa Canada mi guys. Kauna kong duha ka. Ang duha ka kusog sa kuan Bohol. Para po sa 5 minutes kaya kung pagpipil nila kasi na. hindi ka manik na nailangan dito. Gito sturo. Continue on Nova Scotia 312.